Так, аккуратненько. Оп, оп, оп. Так. Ну чё, видно, не видно? Надеюсь, видно. Короче, я уже сколько лет? С класса 10-го, может быть, это получается 2 плюс 3, лет 5. Лет 5 или может даже больше. Короче, я планирую начать YouTube-канал, были какие-то попытки. YouTube-канал на английском. Были попытки, но что-то не получалось. Мозг, видимо, отказывался начинать. Он говорил, это не так, то не так. Давай потом, давай завтра, давай послезавтра. Даже сейчас, перед тем, как начать этот видос, я смотрю в зеркало, думаю, мне это не нравится вообще, как я выгляжу. Надо вот так вот, в эту сторону, в ту сторону, вот расчесочкой, туда-сюда. Короче, тоже на это время ушло. Я надеюсь, что я этот видос все-таки выложу и начну, потому что это уже как-то неприлично столько лет оттягивать. Может быть, кто-то меня очень долго ждал, именно моего какого-то подхода, не знаю, проверим. Я удивлюсь, если вся эта тема сработает, но в любом случае начнем. Короче, этот YouTube-канал нужен для того, чтобы... в первую очередь он нужен мне, чтобы я научился говорить на английском свободно, а во вторую очередь он нужен будет вам, потому что, во-первых, вы сможете меня слушать, да, то есть это будет как это как practice listening skills, да, то есть вы будете практиковать listening skills, навыки слушания. Вот. Ну и есть интересная идея, как это делать более продуктивно. Под каждым видео я буду оставлять PDF-файл, либо ссылку на PDF-файл, я потом разберусь, как это еще делать, где будут определенные задания к этому же видео, то есть к видео, которому вы будете смотреть. То есть вы смотрите видео, делаете по нему задания, упражнения, таким образом вы практикуете listening skills, а во-вторых, вы выполняете упражнения, опять же, да. Итак, проблема в том, что на текущий момент я закончил школу английского языка Streamline у нас тут в Минске, но получил я уровень C1. Я не скажу то, что я носитель, я, может быть, прочитать что-то могу, пересказать могу, поговорить немного тоже могу, но почему-то я не чувствую уверенности, то, что я C1. Я бы сказал, что я где-нибудь B2, может быть. Вот. Помимо этого, я бы еще добавил, что у меня такая проблема, я могу слушать, я очень много слушаю, там по 2, 3, 4 часа в день YouTube, там смотрю какие-нибудь видео зарубежные, подкасты слушаю. Я понимаю 95% того, что говорят. Но вот эта вот говорилка, она у меня не натренирована от слова совсем. Я думаю, что у большинства людей есть такая проблема. То есть вы понимаете, читаете, знаете слова, но сказать это не можете. Не можете вы это сказать по той же причине, что и я. Мы живем не в англоговорящей среде. Мы в русскоговорящей, да, поэтому вы не выйдете на улицу, и там не будет людей, которые свободно говорят на английском, и вы будете практиковать этот навык. Такого у нас, к сожалению, нету. Поэтому я и буду записывать эти видео и для меня, и для вас. Посмотрим, сколько нужно будет мне времени, часов, чтобы более-менее начать свободно говорить. Да? В принципе, наверное, я какую-то основную идею рассказал, зачем я это делаю.
Вот. Теперь будем наблюдать за моим прогрессом. Видео я буду выкладывать каждый день. По 10 минут, по 20, по 30. Посмотрим, как получится. В принципе, как-то так. О чем я буду говорить? Я буду выбирать абсолютно рандомные вопросы. Вопросы на любые темы. Буду, кстати, в PDF-файле прописывать какие-нибудь моменты, которые буду использовать. Ну, этот вопрос еще решим. Короче, давайте попробуем начать. Сегодня я предлагаю обсудить тему Why is it so difficult to speak in English? Почему так сложно говорить на английском? Well, basically, as I said, the main reason is that we don't live in an English-speaking country. There are no people outside with whom you can talk about different things, about different life situations. Fortunately, there are lots of ways how we can communicate with native speakers. For example, we can find lots of people on Facebook, on Instagram. By the way, I had this experience before. There is one guy who lives in Philippines, I believe, and we talk like on different topics. We chat, как сказать, мы говорили, то есть мы переписывали, сейчас, подождите, я подумаю. Мы имели переписку, получается. We had a chat. Ну, вы поняли. Okay. So, I had such experience. We discussed different topics, but I didn't do it on a daily basis. That's why I failed. Let's say. Господи, все намного сложнее, чем я думал. Надо, может, ехать. Сейчас загрузятся мозги. Будет получше. So, the main reason, as I said, is that we don't live in English-speaking country. The second reason is that we don't communicate, we don't talk on a daily basis. The third reason, I would say that most people are lazy and most people are lazy and most people ленивые, что еще? Most people are lazy. Yeah, me too, because I was thinking about creating this YouTube channel like for 5 years, as I said. I believe that it's because of my laziness. So the number one skill that everyone should have is discipline. If you do something consistently, you will achieve results. В любом случае, you will achieve results. However, most people are not disciplined. Я сейчас говорю, как будто у меня уровень, не знаю, B1 какой-нибудь, а то ниже. Так, надо ехать. Получается, что я сказал? Most people are lazy. We don't live in English-speaking country. We don't communicate on a daily basis.
we don't have friends who speak English. And number 5 or 6 is our fears. It seems to me that most people have fears about talking in English. Me too, because maybe I didn't create my this YouTube channel, because I had some fears. I had some fears of talking on camera, maybe fears about I don't know. Anyway, so fears, yeah. Fears, discipline, laziness, native speakers. So these are, I believe, the main reasons. But what can we do? We can, if we don't have people with whom we can talk, basically we can just talk with ourselves. You can take camera and like just I do, you can make videos. You can just talk with yourself on your own, or another way how to practice your English. You can write something, and for example, you can think about one question you would like to discuss. Then you take a piece of paper, pen, you make a text, you write a text, then you try to пересказать, не помню как сказать пересказать. You can learn this text and try to speak it out loud. Then you can find, for example, 5 new words a day. And when you have this text, you can add these 5 words. You can create some sentences with these words, make some sentences with this word. Then you can put these sentences into your text, and that's how you will practice these 5 new words. So the main idea is to find these 5 words and not just learn them. Yeah, you should know how to use them, these 5 words. And I would say that it's better if you speak these words. Not just write something and that's it. You should practice it by speaking, because I think that our face, our muscles, it's something like when you go to the gym and work out, you should you do something physically, and when the time goes by, you get used to specific movement, and the same with our face. When you speak, your muscles work, and when you speak on a daily basis, when you speak consistently, your face muscles also train to pronounce words in English. Короче, основная идея в том, что вы должны говорить. Это как... Вы должны говорить, но сами только что начал говорить, поэтому даю советы, которые, как бы, да, они, по идее, они работают, но сам их я не использую. Вот, ладно. Короче, вы должны говорить. У вас тренируются мышцы ровно как и в зале. Вы занимаетесь, у вас тренируются мышцы делать определенную траекторию, какую-то работу. То же самое и с ртом. То есть вы говорите, щеки работают, губы работают.
they get used to pronounce specific звуки, sounds, words, etc. So this is what we can do. Yeah, the first one, we can take 5 words, we can create a text, and we can pronounce this text and пересказывать его, да, и пересказывать его. Second option is to read out loud. It's quite similar to the previous option. We can read, and when we read out loud, we speak these words, and our mouth gets used to the way we talk. Yeah, so that's why I believe it's one of the best exercises you can do on a daily basis. Yeah. То есть получается 2, да? Первый это получается выписать 5 слов, написать текст, произнести его, потом пересказать. Вторая это опция, это просто читать вслух, да, и тоже говорить. То есть это получается 2. Что бы я еще посоветовал? Третье. If you don't have time, because we usually most people tend to make excuses, and lots of people say that, oh, I don't have time, I'm busy, I have lots of work to do. Of course you have time. If you have 5 minutes, I believe that you have 5 minutes, everyone have 5 minutes a day. You can just learn 1 word, learn 1 sentence with this word, and of course you should speak it out loud. For example, this is a cup. This is a cup. For example, you can create a sentence. Usually I drink a cup of coffee or just a cup of tea. That's your sentence. And when you made this sentence, you should speak it. So speak it. Usually I drink a cup of coffee or just tea. Yeah? That's how you practice it. It's only 5 minutes. So let's quick math. 5 minutes a day equals 35 minutes a week. 35 на 4, 120 плюс 20, 140, 140 minutes a month. Anyway, it's just 1 word a day, 7 words a week, 30 words a month, and 365 words a year. So if you will practice for just 5 minutes a day and you will learn just 1 word, you will, by the end of the year, you will learn 365 words. Я сейчас просто думал, мне посчитать нужно что-то или на английском сказать. Okay. So yeah, 365 words a year. So think about how many years you have wasted already. Yeah. For example, I've wasted 5 years. You maybe 4 years. Yeah, or even 10 years. There are people. I believe that this video will be watched by people who is 40 years old, yeah, 50 years old, 60 years old, maybe. So think about how many years you have wasted. And for example, I have wasted 5 years, yeah. 5 years
because I wanted to create this YouTube channel. 5 years. 5 years equal 365. Сколько получается? 365 на 5. 365 на 5. 1500, 300, 1800, 1825, если я не ошибся. Если я ошибся, напишите в комментариях сколько. So, 1825. Yeah, 1825 words you could learn. I believe that you should just know a couple of thousand of words to talk, to speak in English. Yeah, I believe that, I think that people, native speakers, know like 5 to 10,000 words, but they just use 2 or 3 or 4, maybe 2 or 3,000 words on a daily basis. So think about it. Just 5 minutes a day. Don't make excuses. Опять же, да? Не делайте, ребята, оправданий себя. Но в то же время я себе сколько оправданий сделал. Вода закончилась. Секундочку. Так, я на месте. Okay, let's continue our discussion. Let's imagine that you don't have 5 minutes a day, yeah? Of course you have, anyway. Я хотел сказать, что типа если у вас нету 5 минут в день, то 30 секунд, точно найдете. 30 секунд, чтобы повторить какое-то слово, например, которое вы уже знаете, да? Ладно, не будем про это. 5 минут у всех есть. So, you have 5 minutes a day. You know how to practice your English. You know how to create sentences with this word. You know that you should pronounce this sentence. That's it. I believe. From my perspective, anyone can learn English, but people make excuses. People tend to. Люди склонны. People tend to waste their free time while watching like YouTube videos, while watching TikTok, while watching reels on Instagram, yeah. So we just have bad habits that we should get rid of, and if you do it, if you will just make these small steps, if you just create a good habit of learning new words or reading one page, you will наверное, if неправильно использовал. Сначала if you do something, you will do something. Короче, я накосячил где-то. Я много где накосячил. Это видео будет самое ужасное видео на ютубе. Но в любом случае я его залью. Потому что уже не можно так. Нельзя. Так. Короче. О чем я? Yeah, bad habits. So most people have bad habits and they waste their time
Вы, наверное, выучите в этом видео слово waste time и I believe, потому что я чаще всего это говорю почему-то. Так. Bad habits. Bad habits – плохие привычки. Bad habits. Yeah. So you just create a good habit, you follow it, you do something consistently, you learn new words consistently, you read one page aloud consistently, and 100% you will achieve your result, you will achieve your goals. Then it's just up to you. You can continue learning English or you can learn another one, so doesn't matter. For example, I want to learn German or Spanish, so yeah, I just thought about 10,000 hours of practice. You know this story, you know this fact that we need to spend 10,000 hours while practicing something, and you will be good at it. Yeah. So let's think about it. We can practice English for 15 minutes a day, yeah, or half an hour. For example, half an hour. If you practice it 6 days a week, it's 3 hours. It's 12 hours a month. It's 120 и плюс 24, 144 hours a year. And it will take you 144 на 10, 1440 получается. 1440 hours if you do it for 10 years. So that's why you should practice it more. Of course, you will make some results. You will talk. Depends. By the way, it depends on your goal. If you want to speak fluently in English, you should practice more. Of course, you should talk for example, 1 hour a day, or more, or even more. But if your goal is just to be able to explain something, for example, when you travel, when you are at the airport, or anyway, you can just practice for a couple of hours, not hours. You can just practice for 15 minutes a day, let's say, and you will achieve your goal. So it depends on your goal. If your goal is high, you should practice more. If your goal is low, you should practice less. It's obvious. I would say that most people want just to explain something while traveling. Not many people want to speak English fluently. Yeah. So you don't need to spend that much hours. Of course, you have job. Of course, you have things to do. Maybe you have a family, kids. So you don't have that much time. But of course, you have 5 minutes a day to be able to invest your time into your goal. If your goal is to speak English, yeah. So. Я, кстати, не знаю, сколько я уже говорю. Вот здесь вообще что-то идет. Камера, алло. Идет, не идет? Наверное, идет. Короче, давайте, ребят, закругляться. Для первого видео, думаю, достаточно будет. Я немножко разговорился под конец, но все равно туплю пока что. Что вам нужно делать? Как я сказал, не надо вам даже 5 слов в день. Возьмите одно слово в день. Одно слово в день, вы его учите,
Как выучить его, я, может быть, как-нибудь потом расскажу эффективно. Учите одно слово, придумывайте предложение с этим словом. Переводчик в помощь, если вы не можете это сделать, да? Сделали предложение, выучите его, скажите его out loud, да? Скажите его вслух и выучите. Все, вы теперь знаете, мало того, одно слово, вы уже знаете, как его использовать. Потому что если вы просто будете учить слова, вы придете такие ticket, I ticket. Ну, я билет, или вы хотите сказать I wanna buy a ticket. Я хочу купить билет, да? То есть предложение. Выучили, будете знать, как использовать. Делайте каждый день. Вот это самое сложное. Делать что-то каждый день. Дисциплина, да? Дисциплина. Ну, второй момент – это читать вслух. Третий момент – самый лучший. Говорить. То есть, когда вы знаете слова, когда вы знаете предложения, когда вы что-то прочитали, ваш рот привык, вы теперь можете что-то сказать. Пишите в комментариях, у меня нормальная прическа или не очень. Что-то мне как-то слишком жестко к себе отношусь. Так вот, 3 момента вот этих. Вы делаете слово, предложение, страница в день, прочитали, что-то сказали, все, за глаза. Теперь вы это делаете постоянно, а время сделать все само за себя. Поэтому в целом пока что рекомендация такая. Вот. Касательно PDF-файла, я когда разберусь, как это делается, все добавлю в описание, вы можете его скачать. Я придумал упражнение по этому видосу. Где-то вам нужно будет послушать и сказать, на какой отметке я сказал данную фразу. Где-то нужно будет перевести что-то, где-то будет еще что-то, поэтому в целом так. Ответы можете, кстати, в комментарии написать, если там будет все окей, я там, например, лайк вам поставлю, и вы такие, типа, класс. Вот. Поэтому как-то так. Я доволен, что я начал это видео делать, потому что на самом деле я уже очень много оттягивал этот момент. У меня был раньше опыт вести канал, я об этом, может, тоже как-нибудь расскажу, но он был небольшой, но, во-вторых, я не был, наверное, вот этой дисциплины, либо не было какой-то решительности, почему я так долго оттягивал. Но я оттягивал очень долго. Поэтому это самое первое видео для нового канала, да, и посмотрим, к чему приведет моя вот эта вот деятельность. Ну, я надеюсь, что я помогу, во-первых, и себе, а во-вторых, и остальным людям, которые заинтересованы в том, чтобы выучить английский. Как-то так. Поэтому на сегодня, в принципе, все. Надо, кстати, показать ту систему, которую я придумал, как я снимаю видос. Давайте, кстати, покажу. Короче, здесь вот книжки стоят, здесь вот 2 кружки. А вот здесь вот зеркало. Оно стоит не просто так. Оно нужно, чтобы я понимал, снимает видос вообще что-то или не снимает. Как-то так. Вот. А еще на улице сегодня снег выпал. Немножко. Так что скоро Новый год. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте дизлайки, потому что видео было плохое. Можете написать в комментариях, где я ошибся и сколько раз. Вот. Как-то так. Все, надо помахать. Всем пока.